হ্যালো বাংলা ভিউয়ার্স, আমরা এই ভিডিওতে দেখাবো ট্রেসি ভেলভেট ফ্যাব্রিক দিয়া কামিজ কাটিং। কাপড় ইটা ভেলভেট কাপড় একদিকে থাকে মানে টানলে ট্রেসি হয়, বড় হয়, আর একদিকে বড় হয় না। তো যেদিকে টানলে ট্রেসি হয় ওদিকে রাখবো আমি চওড়াই দিকে, আর যেদিকে ট্রেসি কম ওদিক রাখবো লাম্পা দিকে। তো আমার কামিজের নিচের গের কতখান হইব ও অনুযায়ী আমি বাজ করবো। তো গের আমি ধরমু পাট সাইরিয়া অন্তনে আমার 23 ধরমু গের। তো অন্তনে আমি মালা কাপড়ে ফোল্ডিং করে বাজ করবো। আমি তো বাজ করে নিছি, এখন আবার মাপ দিয়া দেখমু যে আমার রাইট আছে নি মেজারমেন্ট। ঠিক আছে, এখন আরো বাজ দিমু। এখন আমি কামিজের লাম্পার মাপ নিমু। লাম্পা হইলে আমার দিমু 37। সেভেন অ্যান্ড হাফ ইঞ্চির মাঝে দিব এটা দাগ, ইনো বইব আমার চেস্ট। 14 অ্যান্ড হাফের মাঝে দিব ইনো হইব খমর। 21 আর হাফের মাঝে দিব ইনো হইব আমার হিপ। এখন লাইন ড্র করমু যে তিন চিহ্ন দিছি। এখন দিমু শোল্ডারের মাপ, কাঁধের মাপ 7 অ্যান্ড হাফ। আমার হইল গেরি টোটাল 15 হাফ 7 অ্যান্ড হাফ। আর আমহুল দিমুই আমার 7 অ্যান্ড হাফের মাঝে। আমহুলের স্ট্রেট একটা চিহ্ন। আর চেস্টর মাপ নেওয়ার নিয়ম হইল গেরি রাউন্ড যাও হয় তারে সাইড দি বাগ দিয়া এক বাগ নেওয়া। তো আমার সাইড দি বাগ দিয়ে এক বাগ হয় আমার 7 অ্যান্ড হাফ। তো ইনো তো কাপড় টেচিং হয় নানি, তো ইনো আর লুজিং দেওয়া লাগতো না। সিলাইয়ের পরে কাপড় 2 ইঞ্চি হোক আর 1.5 ইঞ্চি হোক যা রাখতে চাও তা রাখি লিতায়, ইনো লুজিং লাগতো না, কাপড়ের মাঝে লুজিং আছে। হাফ হইল গেরি আমার মেজারমেন্ট, আর 1.5 ইঞ্চি আমি রাখছি এক্সট্রা সিলাইয়ের পরে থাকতে পারি কাপড়। এখন ইনো আমহুল রাউন্ডর চিহ্ন লাগানি। অন্তনি ভিতরে দি 1 ইঞ্চির মাঝে চিহ্ন দিয়া ই আমহুল হইব সামনর আর এইটা হইল পিছনর। এখন 1.5 ইঞ্চি
এখন খমরর মাপ ইয়ে সেম 4 ভাগর 1 ভাগ খমরর মেজারমেন্ট ইয়ে ফেটর মেজারমেন্ট হয় এটা খমরর ওয়েস্টার মেজারমেন্ট আমার ইয়ে 4 ভাগর 1 ভাগ নেওয়া লাগে তো 4 ভাগর 1 ভাগ আমার 2 ইঞ্চি আমি দিলাম 1.5 ইঞ্চি দিলাম আমি এক্সট্রা লুজিং দেওয়া লাগতো না কাপড় এটা চেচি কাপড় এখন হিপর মেজারমেন্ট ইয়ে হিপ রাউন্ড যা হয় তার 4 ভাগর 1 ভাগ হিপ রাউন্ড আমার ইয়ে 7 হয় ইনো আমি 1 ইঞ্চি লুজিং দিমু কারণে বাইদি যে সাইডে দি ফাড়া থাকবো ও ফাড়া ফোল্ডিং হইতো এর দেখা কাপড় রাখা লাগে এখন যে চিহ্ন চিহ্ন দিছি আমি ওগুন চিহ্নরে মিলাইমু লাইন আঁকিয়া গলার চড়াই আমি দিমু 2.5 কারণ এটা ট্রেচি কাপড় তো ট্রেচি কাপড়ের মাঝে কিছু কমাইয়া কাটা লাগে কারণ সেলাইয়ের লগে লগে এটা বড় হয় আর ডিপ দিমু আমি ইয়ে বাক গলা 2.5 আর সামন গলা 5.5 by the shoulder দি 1 ইঞ্চি ডাউন রাখা লাগে কাপড় সুন্দর ইয়া শোল্ডার বইতে পারি এখন মাঝখানের যে পাট ওটা মুভ হয়ে দিয়া সামনের পাটর আমহুল আর নেক কট করব শোল্ডার ডাউন কাটিং বাকি রয়েছে ওটা কাটি লিমু
দুইও পাটর এটা সামনের আমহুল স্লিভ কাটমু আথা ডাবল ফোল্ড 4 লেয়ার বাজ করা and আমি দিমু ফুল হাতা তো লাম্পা আমি দিমু 21 আর 1 ইঞ্চি রাখমু আমার সেলাই 22 আইনো 3.5 এর মাঝে একটা চিহ্ন দিমু হাতর মেজারমেন্ট নেওয়ার নিয়ম হইল গাড়ি চেস্টর 4 ভাগের 1 ভাগ তো আমার চেস্ট তো 7.5 হইছিল তো অন্য আমি 7.5 এর মাঝে চিহ্ন দিব অন্তনে 1 ইঞ্চি ভিতরে দি আর অন্তনে দিয়ে অন্য একটা লাইন ড্র করবো মিডলও একটা চিহ্ন দিব মিডলের যে চিহ্ন দিছি ওটার 1/2 ইঞ্চি উপরে দিয়ে একটা চিহ্ন আর 1/2 ইঞ্চি নিচে দিছিল দেন এটা ফাতালা শেপ ধরাইব এখন হাতর খবজার গেছে রাউন্ড যাও তার হাফ এর মাঝে 2 ইঞ্চি অ্যাড করা 6 ইঞ্চিতে আমি এটা দাগ দিলাম আমার ও চিহ্ন আমি মিলাই নিব প্রথমে আউটলাইন কাটমু এরপরে সেলাইয়ের পরে যা কাপড় রাখার তা রাখমু এক্সট্রা মিডলও একটা কাট লাগাইমু কাট লাগাই এটারে ওপেন করিলিমু ওপেন করি এখন ইনসাইড যে দাগ দিছে ওটা কঠমি পাট করব সামনে দি সামনের তালপাট আমার বেলবেট কাপড় দিয়া কামিজ কাটা ফিনিশ হয়ে গেছে সেলাইয়ের ভিডিও থাকবো পার্ট 2 তা দেখবাই আর মেজারমেন্টেরও ভিডিও আছে দেখতে চাইলে দেখতে পারবাই
আমাদের আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার উইথ ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।